donc xam naa li ñuy def mooy balaa may jox parole di Lamine ak présenté suñu guest yi ñu am fii donc ki nekk sama wet mooy Sonia Lim jógee Ministry of Peace loolu moom naa moom xam nañ ko moom moo nekk African Services Committee muy organisation boo xam ne mooy ci communauté bi depuis plus de 27 ans donc moom loolu la donc question boo leen am ci mbirum immigration tey dina ko mën a tontu donc ki mu dendal xam ngeen ko Ibrahima Sow muy président de l'association des Sénégalais d'Amérique Lamine mu dendal moom mooy président de commission immigration xam naa moom laay di jox parole comme ça ñu commencé forum bi Lamine. You can speak in English and French or both languages. Okay, so what I just said, I just introduced you guys, I guess you and thank people for coming. We know that we used to African time and maybe we should have told our members to come a bit earlier, but we will have to start anyway and whoever comes after will just join us. So the president of the Immigration Commission will speak now. Both English and French. English and Wolof. Welcome our guests. Yes, thank you, Mr. President. I would like to thank everybody for being here today to talk about immigration and what we have to do based on the new law on immigration and help our community to understand more the new laws in immigration. Donc, pour qui m'a dit en méthodologie de parodie et qui fournit à mes gens pour waxtaanee affaire immigration. ak nan ñu war a def en tant que communauté pour protéger suñu bopp protéger suñu njaboot xoolaan bi ba am ay experts yoo xam ne seen xel màcc na ci wàllu immigration ay avocats et cetera ñi nga xam ne daañu mën expliquer communauté bi lan moo war a nekk taxawaay bu bees ak lan loi yu bees yi ci immigration wax ak ñun lan moo war a nekk suñu comportement suñu taxawaay naan ñu war a def ba comprendre système immigration donc loolu mooy waxtaan bi tey am na yaakaar ne dana am njëriñ ba nekk waxtaan bu am solo am na ay avocats yu fi nekk je crois que au niveau aussi du bureau du maire il y a le conseiller en immigration yi nga xam ne ñu ci yoon ñu ngi ñëw donc si on côté su ñëwee dana joxe xalaatam voilà loolu laa bëggoon wax maa ngi remercier. Merci Lamine. If you allow me, I will just say a few words in English before proceeding in Wolof. Just to welcome our guests today, Mrs. Sonia Lee and Jessica Greenberg. Thank you so much for being available to the Senegalese community through the Senegalese Nationals Association. Allow me also to welcome and thank Mohamed Kaba, who works in the Office of Immigrant Affairs in the Mayor's Office. We were expecting the Deputy Commissioner. I think she will be represented by the General Consular. Thank you for taking the baton. Right after she said that she has something very urgent. We are still expecting the Senator Bill Perkins, and we are also still expecting somebody from the police department. And we'd like also to thank all these people who come here today to join the discussion about this very pressing issue of immigration. Immigration have always been important, and I don't think that this has been more important than ever than what it is today. We've been seeing the changes unfold like pretty much every minute, every second, every hour. And as an immigrant community, actually the country is an immigrant country, but as a very young immigrant community, we are extremely impacted.
and we're extremely anxious, and we have a lot of questions, and we couldn't find better than what we have here today to answer to our questions. Jessica is a lawyer, specialist of immigration questions, I mean to say. I think that she will be able to take all the questions that we have, and even before that, she will be talking to us about what is changing and what should be our behaviors, what will be the to-dos and not to-dos in face of the situation that we are facing. The representative of the mayor's office also will be, her speech will be very well followed, because as we know, New York is a city that is extremely friendly to immigrants. We even call them a sanctuary city, and we want to know from them how can she reassure our community. Also, what can we expect from the New York City? Will there be things that will be changing, or what won't be changing? What should be our stance as the immigrant community? Also, what should we expect from the city of New York to help us and to save our community, because it's more than immigration questions nowadays. It's all about saving communities, because people are extremely stressed. People have a lot of questions. So I think that this forum is extremely important to all those points that I just mentioned. Again, thank you a lot for being here. If you allow me, I will just say a few words in more and just let you guys proceed. Donc, mbokk yi ñu leen di nuyu di leen sant bu baax di leen gërëm di dalal suñu gan yi fi am tey. maa ngi koy wax léegi li ñu fi dajale tey mooy waxtaanee mbir mi nga xam ne mooy mbiru immigration. ñëpp xam nañ immigration lu moo ne solo ci suñuy dund te defe naa ñu solo boobu yokku na ci fan yi depuis weer ba ñaari weer ak changement yi nga xam ne am na fi. Donc immigration amoon na solo waaye gën naa am solo parce que bëgg nañu xam tey lan moo nekk loo xam ne changé na ñëpp ñu ngi koy dégg mais mënuñu koo jëlee ci dégg ñu gën a am importance bi ñu fi nekk tey parce que kenn ki avocat la ki si des mu ngi bokk ci nekk responsable bu mag ci mayor de villageois office ci commission bi nga xam ne moom mooy affaire immigration. Donc kenn mënul am ñoo xam ne ëpp nañ ñi maqaama mbaa ëpp nañ ñi xam-xam pour ñu waxtaan ak ñun ci li nga xam ne moom moo nekk li nga xam ne moom moo nekk di xew maanaam mbirum immigration bi nga nekk di xew. Alors moo tax ñu leen di sant di leen gërëm yaakaar ni suñu gan yi tey danañ waxtaan ak ñun wax ñu lan moo changé ci li nga xam ne moom moo changé lan moo nekk li nga xam ne intéressé na ci loolu ñun ba lan moo ci war a nekk suñu taxawaay ci loolu également lan moo nekk li nga xam ne war nañ ko cee def mbaa war nañ ko cee def loolu am nañ fi benn avocat danañu ko wax suñu bopp mën nañ ko koo laaj donc balaa ñu fay jógee tey mu leeral ñu ko ñun ñi fi nekk suñu demee ñu leeral ñi nga xam ne ñoom ñu dëkkandoon ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne ñoom lañ bokk communauté bi loolu defe naa dina am solo. leneen li ci topp di am solo également mooy ku nekk xam ne New York ni ñu aaye ñi nga xam ne ay immigrants lañu ku nekk xam ne ni New York dem na ci ba dañ leen di woowee sanctuary city, c'est-à-dire que dëkk la boo xam ni immigrant bu fa dëkk bu fa dugg daanaka raw na. Alors comme que am nañu kenn boo xam ni ci responsable bu de New York yi yor bu immigration la moom itam du ñàkk danañu wax lan ndax am na luy changé su fekkee am na luy changé lan moo nekk taxawaay bu de New York ci aar immigrant yi comme ni ñu ko tàmbali woon di defee lan moo nekk également ressources yi nga xam ne ñun bu de New York am na ko pour ñi nga xam ne ñun lañu ay immigrant donc mu nekk waxtaan bu am solo du ñàkk ci suñu biir ñu wax ay laaj suñu amee ay laaj moom danañu jël suñu dégloo ba pare ñu tontu ci su ko defee encore une fois li ci ëpp solo mooy ñu jàng ci mais li ciy topp mooy ku ci nekk ci ñun nekk messager communauté sénégalaise bi nekk messager association des Sénégalais d'Amérique ba fi nga xam ne da fay dem soo fa demee nga mun a ñi nga xam ne ñoom nga nekkal foofu tontu leen seen i laaj donc loolu daal moom moo tax ñun au niveau de l' association des Sénégalais d'Amérique ñu ñëwoon nañu taxawal forum bu mel nii yaakaar nañ ni dina amal solo communauté sénégalaise bi yaakaar nañ ni laaj yi nga xam ne ci biir communauté bi am nañ ko ak njàngale bi ñu ci am yaakaar danañ ci tontu yaakaar bi suñu jógee ci communauté bi dana wàññeeku parce que peut-être gis nañ ay responsable yoo xam ne danañ dalal suñu xel donc ci gàttal ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen teewaay
ñu delloo micro bi Issa ñu présenté ki nga xam ne moom lañ ko war a jox ba pare ñu jox ko kàddu comme ça ñu continuer waxtaan jërëjëf. Ibrahima. So we all know that everybody was expecting President Trump to make a few changes on the executive order he introduced a few weeks back. So before I give the mic to Sonia, maybe we should hear from the lawyer who can maybe tell us what the differences are between the first executive order and are you ready? Yes. Okay, and the new one. Before we can ask Sonia how the city is adjusting to those changes, because they promise immigrants to protect them, right? So Jessica, I'll let you. Okay. So as we know, is this on? I'm going to start with that. Hi. So as we know, a few weeks ago, the president signed an executive order that banned individuals from certain countries from coming into the United States. 7 countries, all predominantly Muslim, done for various reasons that we won't get into, but are ridiculous. That, of course, is now on hold because it didn't even last a day. And that's important, it didn't last a day. Because organizations filed lawsuits as soon as they could to stop this ban. And it's now on pause, okay? Now, because that failed so miserably from the president's perspective, he signed an executive order yesterday. That's sort of like a version 2.0, okay? So maybe I should ask if there are people that need a translation or not, because I know that for some people they can understand, they might not speak it as well. So you may like to know, est-ce que am na fi ñoo xam ne dañu soxla ñu def translation bi wala comprendre ngeen li muy wax? Okay, so kon xam naa puisque sama càmm Pape nekk fi donc xam naa man maa koy def donc li ma jot a wax mooy gis nañ ni semaine yële passé que Trump dafa génne décret ñu koy wax executive order ci en anglais waaye bi mu génnee décret bi dafa am résistance bu bëri parce que nit yi protesté nañ waaye tamit dem nañ ci court parce que fii dañu nekk ci dëkku yoon. Donc d'accord ñu challenge executive order boobu loolu moo tax moom mu delluwaat ak ñu liggéeyal génne bu bees démb li ñu ko laaj nag mooy executive order bu bees bi lan mooy différence bi entre bu njëkk bi ak yu mu génne démb donc loolu ñu bàyyi ko mu tontu ci. So this version 2.0, this executive order that came out yesterday, it won't go into effect until March 16th. Okay, so nothing has happened yet. As I mentioned, so dafa ne executive order bi donc c'est vrai que président signé na ko waaye du doon commencer le 16 mars lay commencer daal. So as I mentioned, the first travel ban included 7 countries. If you were a national of that country, you were not allowed into the United States. Now, the new executive order, the version 2.0, only includes 6 countries. The country that was removed was Iraq. And that was done because the Department of Justice and the Department of State, the Department of State and the Department of Defense told the president that that's ridiculous, Iraq needs to come off. Okay, so li ñu wax mooy executive order bu njëkk bi différence bi ak deuxième bi mooy que nombre pays yi nga xam ne ñoom lañu tere woon seen citoyen pour que ñu dugg ci dëkk bi boo leen ko fàttali ko juróom-ñaar la woon ci deuxième version décret bi Irak daf cee génn parce que comme ni mu wax nee na dañu wax président bi que there was a big risk que Irak bokk ci. Also, the first travel ban, even if you had a visa and you were from Syria or from Yemen, you weren't allowed into the United States. Now, this new travel ban, or this new executive order,
If you have a visa, and that visa was issued before, I believe, January 27th, that's fine. You will still be allowed into the United States. Okay? Okay, so li mu wax mooy ci executive order bi njëkk même bu dee dafa fekkoon nga ñu grant de visa ba pare boo ñëwoon fii ci dëkk bi gis nañ ko au niveau de l'aéroport JFK ñu ñëw ñu di tende que ce visa boobu lañ ko doon annulé léegi li ñu wax ci deuxième version executive order bi mooy képp koo xam ne am na visa avant le 27 janvier décret bi nga xam ne moom mooy commencé le 16 mars du la affecté. Also, individuals with green cards and within our U.S. citizens and maybe a dual national are no longer affected. Ok, ñi nga xam ne dañoo am green card wala citoyens yi nga xam ne dañoo am dual citizenship mooy comme ñun Sénégalais par exemple am nationalité sénégalaise am nationalité américaine ñooñu tamit executive order bi leen concerné. And importantly, the first executive order banned permanently the resettlement of all Syrian refugees or any Syrian refugees into the United States. The second executive order, the version 2.0, it's only now a temporary ban. We don't know how long temporary will be, so far as I understand, or that I can recall, but it's still not a permanent ban. So nee na ci premier executive order bi dafa tere woon si réfugiés yi nga xam ne ñoo jógee Syrie ban leen complètement pour que ñu mën a ñëw ci dëkk bi mën fi installé wu léegi ci deuxième executive order bi mu wax mooy ban bi mën nañu wax ni lu temporaire la kenn xamul ñaata temps lay duré mais du loo xam ne lu définitif la comme ci premier executive order bi. Those are really the main points, but really practically, nothing has changed. This new executive order doesn't really have any effect on the way that admission into the United States operates. So dafa ne moom ci xalaatam ñaari executive order yi amul benn différence et que amul incidence yi ñi nga xam ne moom la système di opérate. Yeah, okay. I think that's it. So it's Sonia's turn now, I guess. So we've heard from the expert how the difference between the two executive orders. So now we want to know how the city is adjusting to those changes. Great, thank you very much, and thank you for having me here today and for hosting this important event. I'm very pleased to be here. My name is Sonia Lin. I'm the General Counsel and the Policy Director at the New York City Mayor's Office of Immigrant Affairs. For those who aren't familiar with our office, the New York City Mayor's Office of Immigrant Affairs has an important mission in local government. Our mission is to promote the well-being of immigrants in New York City. I'm joined here today by my really amazing colleague, Mohammed Kaba, who's at the back of the room, and he's part of our outreach team. At Moya, which is what we call ourselves, we seek to fulfill our mission in a few different ways. One very important thing that we do is we work across city government and with community partners to make sure that New York City government is responsive to everybody and accessible to everybody, regardless of language, regardless of national origin, or immigration status. This is a city of immigrants, and we are your government just as much as we are any other group's government. And so we see that as very fundamental to our mission. A second very important piece of what we do is to promote access to justice for immigrant New Yorkers. And we come from the place of believing that for immigrants to be able to access legal services, especially immigration legal help, like the amazing work that Jessica and her colleagues do at African Services Committee, that's very fundamental to the well-being and to the stability of our city and our neighborhoods and our families here in the city. And then the third thing that we do at Moya is that we engage in advocacy on behalf of our immigrant communities here in New York. And so that could mean
advocacy for local legislation and local policies that improve the lives of immigrant New Yorkers. But that also means working at the national level, oftentimes with some of our sister cities across the United States, to push for better national policies that will benefit immigrant New Yorkers, benefit us as the city. So I'll sum up what you just said. So, comme you go, Mayor's Office of Immigrant Affairs lay liggéeyee donc dafa ne mission au Mayor's Office of Immigrant Affairs ñett la mooy benn bi seen liggéey mooy ñu partner amay partner pour dimbale immigré yi nekk fii pour que ñu am access ci service wala information boo xam ne dafay jóge ci communauté bi ci cité bi pardon dépendamment langue bi ngay làkk wala fi nga jóge beneen aspect bi mooy promouvoir accès ci yoon ak legal services jox na exemple African services ak liggéey bi ñuy def mooy am na importance que boo nekkee ci communauté bi nga mën a am accès ci legal services surtout immigré yi immigration. Troisième point bi mooy advocacy mooy maanaam casse mën nañ ko wax noonu casse pour ci sur le plan local ak sur le plan national pour politique yi nga xam ne mu doon cité bi wala state bi wala gouvernement bi de manière générale pour mu nekk ci intérêt bu immigré yi. So our mission right now is really more important than ever, and that's not news, I think, for this group. And we at Moya follow the lead of the mayor, Mayor de Blasio, in remaining strong in our commitment to make sure that New York City remains a safe and welcoming place for immigrants. And that commitment and that set of values has not changed at all in light of all the changes that we're seeing coming out of Washington, D.C. And the executive orders that we're seeing from the president. And from the mayor on down, we're committed to defending all New Yorkers, regardless of where we come from, regardless of our immigration status. So I'm happy to talk a little bit more, if this is a good time, about some of the work that we're doing, and then also very happy to answer questions. Okay, so li ma wax mooy politique bu maire bi gis nañ ko depuis même Trump pour commencer campagne bi ak rhétorique bu doon am anti-immigrant bi que kii wu position cité bi mooy que ñu make sure que ni ville bi nga xam ne mooy New York mu doon ville boo xam ne dafay yaatal ñëpp képp koo xam ne bëgg nga fay ñëw indépendamment li nga xam ne moom la ñuy wax li ñuy dégg jóge Washington DC kon dafay référé ak Trump dépendamment tamit li executive order bi nga xam ne moo ngi jóge ci Trump administration dafa am loo xam ne fii moom la ñu gëm ci New York City mooy city la boo xam ne képp koo xam ne bëgg nga fay ñëw war nañ la fee mën a yaatal. So the first thing I want to share with you is that we in city government stand with immigrant communities at this time when there's a lot of fear in immigrant communities about immigration enforcement. Like many of you, we've heard reports about an increase in immigration raids. We know that this is creating a lot of concern in the community, and we are working very closely with our community partners to try and chase down what's going on every time we hear a rumor, every time we hear a report. One thing I want to share with you is that oftentimes when we hear about rumors or raids, they aren't confirmed. It's not immigration activity, it's a rumor, and we'll work with our partners to send somebody out to see what's going on. But I think we all want to bear in mind we need to be vigilant. But sometimes things are just rumors, and so we also need to be careful not to let fear overcome us. But we are very closely monitoring the situation and working with our partners across the city to verify whenever we hear any reports about immigration activity.
Okay, so you know mooy jamono ji xam naa déggoon ngeen ko fan yële AS nekkoon na fi donc dinañ toog seen i bureau ñu dégg ni AS moo ngi fii fële donc li ñuy def mooy dañuy liggéey ak seen i partenaires aussi yoon yi ñi nga xam ne ñoo ngi liggéey ci seen office yi pour que ñu gëstu xool ndax loolu AS la wala déet waaye li mu wax mooy d'une manière générale très souvent ay rumeur rek la doon dara loo xam ne dëgg la. And the second thing I want to share with you is that we in the city government have been very opposed to the executive orders that the president has issued on immigration. The mayor has spoken out very forcefully against them, and so have other local government officials. In particular, with the most recent executive order on the travel ban and the ban on refugees, we continue to stand opposed to it, even though it's different from the last ban. We still find it wrong, it's discriminatory, and we oppose it. Okay. So you know my position ville bi ci mbirum executive order bi changé wu mooy que ñoom dañu opposé wu et que li ñuy wax am nañu ko tuddee aussi travail ben c'est la même chose que ñoom ci cycle bi am nañu ci And actually, when the first travel ban was issued, my boss, our commissioner, Nisha Agarwal, went out to JFK Airport the very next day. She spent 14 hours there working with families, working with lawyers, and trying to work with the Customs and Border Patrol officials to get information to help families and lawyers find out what was going on with their loved ones. And we as a city joined with over 30 other cities to weigh in on the lawsuit against the first ban and added the voice of our governments to that work. And so we intend to continue in these ways to work with community partners and also to join in the litigation against these very discriminatory bans. So maybe executive order will be commissioner of the Mayor's Office of Women's Affairs Nisha Agarwal referendum GFK toog na fa lu mat juróomi waxtu ak ñeent pour nekk fa ak yooyu pour jéem a xool nag la mën a dimbale immigré yi nga xam ne dañu concerné woon jamono jooju et que ñoom ci au niveau des offices of Women's Affairs dañoo ville de New York d'une manière générale que dañoo lëkkaloo ak yeneen fanweer city yeneen ville yoo xam ne pour mën a yóbbu ci yoon su maanaam pour executive order bi bañ a jàll. Another thing I want to share with you is that regardless of what's going on in DC, here in New York, immigrant New Yorkers continue to have access to a wide range of city services and resources. That has not changed, that will not change. Healthcare, education, emergency food and shelter, the services that the city provides, we are very committed to making sure that they remain accessible to all New Yorkers. So you know why independently in Washington at the Trump di def city services mooy maanaam service yi nga xam ne ville bi moom lay offrir résidents yi fii amul benn changement képp koo xam ne dafa bëgg faju wala ngay jàng wala emergency shelter xam ne amul bu dëkk bëgg fi la fat loolu lépp dara changé wu ci. And in the front there's actually a one-page flyer that says more about the services and resources that are available to all New Yorkers, and it has a message from the mayor and from the speaker of the city council, so please feel free to grab them on your way out. So nee na am na benn flyer bu nekk fële ci buntu bi boo xam ne am na information ci lépp li ngeen mën a am accès ci service bi donc képp koo xam ne bëgg na ko mën na ci jël benn liggéey. Couple more things. We're hearing a lot of reports about
you know, some people who are taking advantage of the situation right now and committing fraud against immigrants, and, you know, taking advantage of the vulnerability that many immigrants face right now in the community. And we take these reports very seriously. If you believe that you or someone you know has been the victim of fraud, when once a passport, do U.S. passport, It is their job to prove who you are, where you're from, and your immigration status. Don't give it to them. So li mu wax mooy seen liggéey la ñoom pour que ñu xam yow yaay kan fan nga jóge lan mooy sa immigration status bu leen yombal liggéey bi. I know this sounds silly, but you need to stay calm. Your natural reaction will be to fight, to argue. Stay calm. If you try to fight it, it's going to make it worse. So nee na li nga wax xam naa du doon lu yomb waaye nga gàddu sa kalam nga tey jarul ngay xuloo discuter di kii yoon yooyu tey. If you have an alien registration number, also called an A number, sometimes referred to as a USCIS number, make sure that your friends and family have that number. So bu dee da nga am képp koo xam ne fii immigré nga am case ci immigration am nga lu tuddee alien number, donc number boobu nga make sure que sa mbokk yi wala sa xarit bu la jege xam na moom. Make sure that your friends and family have the correct spelling of your name and your date of birth. Okay, que sa xarit ak sa mbokk yi xam ne ñu ngi bindee sa tur ak sa juddu data juddu. If you're detained, that's how we'll find you. So bu dee immigration daf laa jàpp noonu lañ lay mën a gisee mooy sa tur nu ñu koy bindee ak kañ nga juddu. Because even though we're not going to tell them your name, your date of birth, they will fingerprint you, and depending on when you got your visa, if you came with a visa, if you've applied for any immigration benefits here, they'll be able to pull it up quickly. So li ma wax mooy même boo leen waxulee dara ñoom dinañ la fingerprint dépendamment kañ nga dugg ci dëkk bi most likely dinañ xam yow yaay kan ak fan nga jógee. When you arrive at the detention facility or at 201 Barrack Street, I don't know how, not sure how they're doing it now. They'll give you a bunch of papers, ask you to sign it, maybe they'll explain it to you, maybe they won't. Don't sign anything. So bu ñu la jàppee bu yóbbu la ci detention center bi nee na wax na Barrack center bi nee na wóolu parce que xamul léegi nan lañ koy defee dinañ la jox ay kii ne la signé pour signer dara. The officer may say, oh, to sign, it'll be easy, make it easier for you, whatever. No, refuse to sign. Don't make the job easier. That doesn't benefit you. Okay, so li mu wax mooy mën nañu wax ne boobu si neexee na sa kaay lay gën a yombal jëndee dugg na fi fël na fee pour signer. Now, if you're detained, the two most important things you can do, besides, of course, remaining silent and not discuss your immigration case, is to contact your consulate. Let them know where you are. So li nga mën a def mooy beside bañ a signé dara bañ a wax dara mooy contacter sa consulat. So when you say contact your consulate, does it mean that you will have access to something, or you would have to know your consulate's number? Under international law, the United States government is required to provide the consulate's information to you. They're actually required to go to the consulate themselves. No, you do it yourself. So li ma ko laaj mooy est-ce que boo nee woote sa consulat est-ce que dañ lay may boo defee recherche xam parce que mën ngaa bañ a xam sa kii mu ne ci loi bi ñoom sax ñoom ñoo war a alerter consulat bi. So do they always do it or not? Call immediately, let them know where you are. Okay. So ñoom dinañ la jox numéro consulat bi anyway. Normalement ñoom war nañ ko contacter anyway, mais bon yow de sa responsabilité de contacter. Now,
the reason it's important to contact your consulate is because you can't be deported unless you have a travel document or a passport issued by your country of origin. So, lu tax ñuy wax consulat bi parce que mënuñu la déporter tant que amuloo travelling document boo xam ne dafay jógee ci surtout yow bu dee la jàpp yoroo passeport yoroo dara loo xam ne mën nga ko tukkee donc il faut mu doon travel document boo xam ne ci consulat bi lay jógee. Maybe we'll have a follow-up question because 137 Senegalese citizens were deported recently. Maybe we'll have a question about that too. Now, sometimes the embassy, they can't find any record of you as a citizen of their country. Sometimes it just mysteriously that file disappears. They're buying you time. Call. Let them know where you are. So, definitely, when you contact this consulat or ambassade, ñoom gisuñu benn file daal loo xam ne yow su tur wala dara loolu bu ñu ko defee rek mooy ñoom lay may temps pour que nga mën a organiser wu peut-être am looy jéem a xool looy. The second most important thing you can do is call an attorney. mooy li nga leneen li nga mën a def mooy woo avocat. This is an incredibly complicated area of the law, made even more complicated if you're detained. Call an attorney. mooy li ñuy wax mooy area bu compliqué la ci law bi te li nga mën a def loo xam ne lu lay tënk mooy nga contacter avocat. The U.S. government does not provide an attorney to individuals in deportation proceedings. képp koo xam ne dañ la order removed maanaam dañ la war a déporter gouvernement américain bi du la jox avocat d'office. But the U.S. government will provide a few pieces of paper with lists of attorneys, nonprofit organizations, who will or may be able to assist. So duñ la jox avocat d'office waaye dinañ la jox liste avocat ci liste boobu am na ay non-profit organisation mooy ñuy wax en français organisation à but non lucratif mooy organisation yoo xam ne ut xaalis taxu leen jóg ñoo xam ne du ñàkk dina am avocat yoo xam ne dinañ la mën a dimbali ci sa case. But also, and more importantly, enlist your family or friends to go to these attorneys' offices on your behalf. So waxal sa mbokk wala boo fi amulee mbokk sa xarit la jege pour que ñu demal la ci avocat boobu ngeen choisir. And make sure that whomever is assisting you is somebody you trust and you feel comfortable with. So te nga assuré ko képp koo xam ne choisir nga ko muy sa xarit bi wala sa mbokk bi nga xam ne moom moo lay demal ci avocat bi moo lay dimbale mu doon koo xam ne daal wóolu ko. This is a big deal. It's your life, the life of your children. It's your well-being in the United States. You need to make sure that you have somebody who's fighting for you, that's doing everything possible for you. So dafa ne sa life la maanaam sa dund la fii Etats Unis sa dund jaboot donc da nga war a assuré wu que ki ngay yóbbu ak ki lay lijjanti koo xam ne dina la xeexal dina la représenté bu baax say intérêt. Hopefully none of us, none of our family, none of our friends will need to implement any of this, okay? Hopefully this is just theoretical, okay? But again, there's a bunch in the front, take them, okay? Keep them with you. So li ko wax mooy li ñuy ñaan mooy duñ ko mës a soxla waaye flyers yi ñoom ci gannaaw et que képp koo xam ne soxla lu ko mën ci jël. Thank you so much. I guess we have more to the Q&A now, and people who have questions. I don't know whether there was a list. No. Okay. Après,
Ok, ku ci wax rek mu bañ a guddal bu mënee def 2 minutes mu bañ a jël temps quoi. dañuy jël question yëpp wala par. waaw dina jël question yi. On se présente pour ceux que nous avons build the tout temps to list accès contact. Ouais, voilà, c'est ça. You wanna have piece of paper for all question or because they get. You want to do it by batch? That's pretty much. I think it's much. I don't know. Yeah. I One at a time. One at a time. Okay, let's do that. Okay. Let's do that. Let's do that. Let's go. We have 20 minutes, so let's just. 20 minutes. 2 minutes. Yeah, good evening. Thank you so very much for your support and coming here talking to us. It was very, very useful. My first question is, I got 2 questions for each. The first one is going to the Miss Lee for the mayor's office, because it looks like they call New York like a sanctuary. But we know that the Constitution gives to the government all the immigration matters in this country. So how far the city can oppose the will of the government if they decide, I'm not talking about the criminal, the one who is criminal record, but the undocumented who is still in record. So if they ever decide to go ahead and try to deport them or whatever, because we don't know what's in the future. How far the city can go. And the second one is we got some our brothers just shipped away to Senegal. They entered the border from Mexico to Brazil. So we just said that if you get they detain you, call your consulate. But some of them argue that if you call your consulate, that identifies you right away. So if you don't call, because usually they don't have no ID with them. So isn't it best not to call and say that remain silent and maybe buy you more time? And I don't know, there's a technicality for that. That's what I want to do. Thank you. Thanks for your questions. So I'll answer the first questions about what the city can do, and let Jessica answer questions about immigration law. So the question was, how far can the city go to protect immigrants? And I think one thing that you said that was very important is that we don't know exactly what's going to happen, right? It's only been 40-something days since the new president took office. It's felt like a really long time, but we've got some time to go. So I don't want to speculate right now. What I can tell you, though, is that this administration, the mayor, the city government is very committed to fighting using all the tools that we have at our disposal. And we have some as the city government, right? We definitely, the federal government has some powers that we may not be able to challenge, but we do have powers ourselves as the city government, and we can use them, and we will use them. Okay. And so, after the president released one of his executive orders on immigration, the mayor called a press conference. He was joined by the top lawyer in the city, his corporation counsel, who said, if this administration, the president, wants to take money away from New York because we're a welcoming city, we're going to go to court. We will fight this. So it's too soon to say exactly what. We'll see in the future, but we will work with you to make sure that New York immigrants are able to get the services they need, that we're making good investments in legal services so people can connect to important immigration lawyers like Jessica, and that we will fight both within New York using the powers that we have, but also in joining together with other cities across the country that share this perspective to advocate against these kinds of policies. Thank you so much. So if you just allow me one to correct before you go ahead. Pretty much what he's asked, New York City the football immigrate, mais federal gouvernement bi moo doole donc ñoom xamuñu New York lan fan la mën a soree ci li mu def digganteem ak gouvernement léegi soxna si li mu toog mooy New York moom fi mu taxawal
mu war a def dina ko def bu soobee yàlla bu ñu war a dem tribunal dinañ leen tribunal te fii lépp yoon la te xëy na loolu dina mën a tax ñu jàppale. Just a quick follow-up, just to be more specific, as far as the services the city is providing, education would be one of them, and all the other services that they're giving all these undocumented or documented people. And so far, it seems pretty reassured, right? Okay. Donc, le mot est problème, c'est vrai que ñeent fukki fan rek la fi def waaye ñeent fukki fan yi mel ni ñeent fukki weer mais même ñu ba léegi amul problème ñu nit ñi dalal seen xel cité bi li mu war a def yëpp dina ko def amul benn problème. Yes. So to address your question, but I also want to mention that you also forget about the people of New York. I was at JFK the night that the travel ban came in. I went to offer legal services, but that already been blocked off, so I joined the protest. Very few people there were actually immigrants themselves, or the children of immigrants. But they came out, it was really cold outside to fight. And that was over a travel ban that we didn't really even know what it meant, because it was hours old at that time. The people of New York are not going to stay quiet, and they've proved it if it becomes worse. In terms of the city, I mean the people of New York aren't going to take it. The mayor said that there's 4 branches of the government, the 4th is people. Nice. Now, to your question now more specifically, when somebody has come in across the border and they're a recent arrival in the United States, they're treated differently. It is? They're treated differently. Well, yes. They don't necessarily have as many rights. Not necessarily, they don't have as many rights. You've been here for less than 2 years. Before it was 2 weeks, now it's 2 years. You don't have as many rights, okay? Now, for individuals who I'm recommending contact the consulate, those are people who've been living here for years, okay? Donc li mu wax li ñu ko laaj mooy bu fekkente ne yow da nga ñëw jéggi frontière bi di nëbbatu bëggoo ñu xam fu ñu dëkk parce que bu ñu xamee fi nga dëkk dinañ mën a yóbbu. Léegi yow te moom nee na nga ci biir exposé nee na yow aussi na nga contacter sa consulat. Soo contacter sa consulat léegi dinañ xam fi nga jóge. te bu ñu xamee fi nga jóge xëy na dinañ la am fu ñu la yóbbu. mais li mu wax mooy bu fekkee da nga jéggi frontière bi te benn frontière rek la nit ñi jéggi mooy frontière bu Mexique yi. boobu amuloo yenn droit. loolu ki war a contacter consulat mooy ki fi dund ñaari at. boo fi dëkkee ñaari at bu boobaa am nga droit contacter sa consulat. xam nga laata muy am is it before 2 years or if you've been living here for 2 years? Before. If you've been living here for less than 2 years. Less than 2 years. bu dee def loo fi ñaari at. mais yaa ngi ci biir dëkk bi. mais ki soog a jéggi frontière bi moom vraiment. So those don't apply to that person that's crossing the border, coming from the southern border. Yeah. Or the northern border, but they mostly come from the southern border. And that's the assumption, right? Okay. So we're going to take another question. Thank you. Thank you for di ko nuyu di ko sant nga xam ne tamit ni ma kontaane ci moom ak ñi mu àndal moom la ñu toog ci salle bi yëpp kontaane ci moom ak ñi mu àndal xam ne jóg ci dëkk bi dafa jafe waaw dafa jafe te yitte ji dafa gàtt question yi ma koy laaj mooy li mu wax fi lépp xëy na moom la loi santaane waaye ni ko loi santaane yi bis bu ne man ni am naa rakk moo bokkal benn baay boo xam ne ñi dañoo violé lu am moo tax nga xam ne toujours ma yaakaar ne li ñuy wax nan poto pour le secours def cee baax mu dëgg pour le secours bi mooy li ñuy sàggane ni ñuy avocat da ngaa war a avocat bi immigration violé loi boo wutal ko avocat en personne de ñu li ngeen ko téye ci kaso bi bu fi tegaatee ñaari fan di ngeen ko fay xaalis muy 20 et quelques jours yi ñu ko fi téye da ngeen ko fay xaalis ci lañ ko soog a bàyyi mu ñibbi kër moo tax ma yaakaar ni li ñu wax ci avocat fës bu dee lettre alphabet mooy lettre E dégg nga képp muy li ñu sàgg nit ñi ku nekk ci dëkk da ngaa war a am avocat surtout jamono yi waaw te dama ko gis te ci à la télé ñi violé seeni droit xëy na du ma tudd fa ñu dëkk da ngay gis leer na ma ne ne ko loi bi santé immigration doxal wuñ ko noonu ci seen biir kër lañ leen di def yéem daal di yóbbu waaw
parce que loolu tamit lu maanaam li ñu violé waa ñàkk avocat rek moo leen koy bàyyi seen i jabar ak seen i ma xam ne li mu wax lépp loi moo ko santaane waaye bi immigration yi ñëwee te violé loi loolu rek ma xam ne tamit li ñu war rek mooy wut avocat d'accord loolu rek mooy tey bi wut avocat moo ñu mën a sori ci situation bii ñu nekk jërëjëf ñu doole tamit gërëm bi ak sant bi Very much after the usual thanks for coming over. What he talked about is the need to have an attorney, to have representation. So we all need to have representation. He's talked about cases in which people's rights have been violated because they lack that representation. So it is extremely important that people try to find representation. However, representation is not always readily available to the needy. Is there, for example, I know you guys are working on the side of the people that don't have the means to do that. So I don't know if you can elaborate on that, because what he's saying is without a lawyer, you cannot get anywhere. So I don't know pretty much how you can address what he says. What about the payment he said that he was supposed to get from? Okay, and he talked about the brother of his who at some point was abused by immigration, and because he had an attorney, at some point the attorney said if he had been kept for 2 more days, he would have been paid a lot of money for his rights having been violated. Okay, so I guess these are specific cases that... I don't know that attorney was actually being truthful about that 2 days, because honestly, immigration has held people for almost 3 years. And there's no payment involved. That's right. So I would be careful about whatever that attorney told you, so that's what I was trying to process. So African Services Committee does provide a pretty full range of immigration legal services. We do that through our immigrant community law center. I would think I would be able to say that because that's my program, ICLC. We do charge a low fee for our services. The money goes back to the organization so we can continue helping out the community in our various other means. But we, as I said, we charge, it's significantly less than a private attorney who does work at the same level that we do. And we, of course, know that although it may not be much money in comparison, it may be a lot of money to you, so we work with you. Okay. So, donc, pour vous dire rapidement, African Services Committee, dinañ joxe ay services avocat yoo xam ne xëy na dina joxe tuuti rek, ndàmpaay lay doon rek, même du doon loo xam ne da koy fay, bu doon da ngay jël avocat boo xam ne yaa ko jëlal sa bopp fay ko. te loolu boo ko joxee dañ koy dugalaat ci service yi ñëwaat ci communauté bi donc dafa mel ni sotti ci ak def ci loolu la ko wax quoi. après ñu ñëwaat xaaral am na ñeneen ñi am na ñeneen ku bëgg rek ci li ma posé waaw ñoom bu fekkee immigration dañoo violer sa loi ñu comme li mu wax léegi boo ñëwee nga bañ a ubbi sa bunt nga bañ a parce que man li ma teg télé li ma gis bët sama bët ci télé daf maa leer nga bañ a ubbi sa bunt ñoom dañuy ubbi sa bunt takk la yóbbu ñi ñu ko def du ma tudd seen contre yi parce que pour problème de respect la bu fekkee dañ la ko def léegi ban région ban yoon nga war a jaar pour fay ko man dañ ko def sama jeune frère dama ko jëlal avocat. Okay, that's good. That's good. So, that's pretty much what he's saying is how he said that if they come in at your door and you refuse to open, the law prohibits them from breaking in, right? What he's claiming is that he has had situations where they have broken doors, gotten into apartments and taken people away. What are your rights? What is the situation in that case? If happened before you come out. If happened, what is your right? And he's seeing. Yes. So, if you hear that knock on the door, make sure somebody else is there to record it on their cell phone, okay? The most important piece is the proof, it's the evidence, okay? If that does happen to you, then there are perhaps remedies available. I mean, that is a significant constitutional violation, okay? What that does to your case, I don't know. That's something that I don't have experience with, and hopefully I won't have experience with. But honestly, if you hear that knock, make sure that someone is there to record it. Donc li mu wax mooy bu fekkee dégg nga ñu ñëw fëgg bu foor boobu ñuy fëgg. yow nga wax am na moom li mu wax mooy yoon diggante li am ak yoon toujours du doon benn fexeel ba keneen yëg
boo ko keneen yëgee comme ça di nga am proof te beneen yoon boo mënee ni lii lañ ma def ñu mën ne loolu am d'accord all right. I just want to add, I think this question about getting an immigration lawyer is a very important one. It's an important one to protect yourself. It's an important one to protect your rights if they're violated. And in addition to the wonderful work that the African Services Committee does, I want to let folks here know that you can call 311. You can say you need immigration legal help, and you can get referrals to different organizations, including a program that's funded by the city called Action NYC. You can also ask for them too, in order to get connected with good, high quality, either low cost or free immigration lawyers. And I really think we have some of the most talented immigration lawyers in the country here in New York City, working at nonprofit organizations. It's a good resource. I encourage you to look at it. Okay. Just also to follow up on that, we all know the attorneys who I'm talking about. There are attorneys who, for whatever reason, like to target and prey on the African community. I'm not going to name names. We all know who they are. Be careful. Just because they represent you now or represented you before, or a friend and your friend may have had a good result, be careful. Okay. Donc dëgg li mu njëkk a wax mooy bu fekkee loolu am na African Services Committee bi fii waaye also 311 boo leen woowee mën nañu la boole ak city bi am nañu ay loolu yoo xam ne dañuy woo pro bono daanaka doo fay dara te dinañ la toppatoo. Donc loolu am na importance. Deuxièmement soxna si doole ci ne am na avocat yoo xam ne dañuy profiter ci nit ñi surtout ci moment wu njàqare yi di la wax loo xam ne mënuñu donc toujours mu ngi jéem a seet li ngay def nan nga koy def. kon boog wax après 1 seconde kon boog sant yi nekk ci salle bi képp ku fi sant ku fi sàkkee noonu avocat na nga def avocat mu sa ndox wala nga soxla. d'accord amul problème danañ ko doon. ñu déglu. ñu dégloo waaw dégloo ñu déglu ñu déglu. parce que vraiment ñu def commune moom la ñu ñu ba pare. rajo yaa ngi lépp loo xam ne ñu jëriñ askan bi. lu ma wax daal mooy la benn question la am 10 ans yaa ngi ci plantation ñu génne ko dëkk bi moom bi 10 ans ah dama dégg naa boo xamee 10 ans day tey loolu laa bëggoon aay te loolu dëkk. Okay, very good question. What he's asking is, if you've been living here for 10 years, although you are under an order of deportation, is it true that those 10 years absolve you from being deported? Yes or no? Absolutely no. Okay? I ask this question every day. Okay? There's something called cancellation of removal. People call it the 10-year plan. Calling it the 10-year plan simplifies what it is. As I said, it's called cancellation of removal. Now, in order to qualify, in order to qualify for cancellation of removal, you have to have been living in the United States for 10 years. Okay? You have to be a person of good moral character. What that means really is you pay your taxes. It means you don't have any convictions. But really, most importantly, you pay your taxes. If you're not doing it, start doing it. It also means that if you're removed to your country of origin, that a qualifying U.S. relative, meaning a U.S. citizen husband or wife, or U.S. citizen children, or under the age of 21, will suffer significantly. Okay? It's a really tough burden to prove. It's really tough. But what makes it even tougher is that the only individual who can grant this cancellation of removal to you is an immigration judge. That means you have to be in deportation proceedings. That's risky. Because if the judge finds that you're not eligible for cancellation of removal, you're going to be ordered deported. Now sometimes there may be worth the risk, okay? And that's something that you don't make that determination on your own. You talk to an attorney. Because to get into immigration proceedings, you just can't say, hey, can I be in immigration proceedings? No. Generally, it's because you've been convicted of a crime. I don't recommend that. It's because you've committed immigration fraud. Again, don't recommend that.
or it's because you've applied for asylum and the asylum was denied by the immigration officer, by the asylum officer, and they refer you to immigration court. It's risky. Okay. Kon léegi question bi nee na fukki at yi ñuy wax naan boo fi dëkkee nga waroon am kayit boo xam ne dañ la war a génne nga nekk fukki at loolu wax am na lu ñuy wax cancellation of removal mooy ñu annulé bu ñu la waroon a déporté mais condition yi jafe na jafe boo xam ne moom digalul kenn pour mu risque. I don't want to give none of my information, so they found where I come from or whatever. So when they contact my consulate, and they try to contact me, I say I'm not from Senegal. So what the advice that you can give us to tell for the African consulate to protect the African immigrants, for people who are undocumented, because a lot of us don't want to give our document and they find us. Well, that's why right now we have 137 people who are deported and we don't know how. So we want to know also the advice from you guys. Thank you. Yeah. Last question. Last question for me. Maybe I'm not so. Can you just please? Yeah, just thank you about your coming, and we are very happy and happy to your coming. And I just want to also ask on two questions. One question is how many family and how many misdemeanor you can get to remove your green card, if it is possible, because before they talked about you can lose your green card. So that's how many cases you can get on from the court and can remove your green card. And also, if the ban is not blocking some of people, you need to bring back their family here. How have you want to work? Because we don't know if they want to stop it or if they want to continue to do it. That is the question I have to let me know. Thank you. Thank you. No, tell us. I was texting to myself. All right. You want to take all the immigration law questions? I think they're most of them except for question about the white ID. All right. So the first question that was asked was regards to individuals who have been deported, what can be done? Once you've been deported, it's really, really, really tough to rectify the situation. You don't have rights if you're abroad. Okay? But if you have family here, your family members have rights. And there may be the ability to rectify the situation through those family members who are here. Okay? But it all depends on why you were deported. Okay? What's really important in immigration is that people don't always tell they don't always tell the full story. Okay? I've worked with many immigrants, my clients. And a lot of my clients know each other. Now, of course, everything's confidential, I don't say anything. But I hear them say, well, in this case, and I know who they're talking about. The client, and I know the full case, they've only told this much. There could be other things involved that would prevent them from coming back in. So li ma wax mooy boo ko seetlu génn ci dëkk bi moom amatoo ay droit sa famille bu dee sa famille dañ fi des ñoom am nañ ay droit waaye ñoom yow moom boo xasee bu génn dëkk bi jeex na. leneen li ma wax mooy ñi nga xam ne dañoo am case en général duñ la wax lépp donc nee na moom am na ay client am na ci ay clients yoo xam ne dañoo xamante am na ci ñu wax mais moo xam na case bi. Donc, waaye nit ki mu wax nee na lii la alors que xam na ni passé na lii di dem donc maanaam daal ci gàttal mooy lépp daal souvent ñu nekk ci biir duñ ko wax. Then you also asked about the class action with regards to the significant human rights abuses that are happening in many of the private detention facilities where immigrants are being held, mostly in the southern United States. I don't know much about the class action lawsuits. I know that there are a number of them that are pending because there have been significant human rights abuses regarding the issues of potential slavery. In criminal cases, in criminal courts, or in criminal detention facilities, that's totally allowed. I don't know what's permitted if you are detained what's called civilly, meaning not pursuant to some sort of criminal action. So
So dafa am ku laajte woon ci classe lawsuit mooy maanaam yu booloo ci yóbbu leen yoon ci ay immigré yoo xam ne dañ leen jàppoon ci mbirum immigration ba pare di leen liggéeyloo di leen fay ñu néew wala ñu leen fay oo dafa ne moom ci cas particulier boobu xamu ko parce que am na jamono ji ay lawsuit yu bëri yoo xam ne moo ngi ci air bi léegi li ma wax ci criminal case bi maanaam ci dëkk bi bu dee dañ laa jàpp ci mbirum loo def fii ci dëkk bi te loo xam ne connecté wul ak immigration loolu mën nañ ko def waaye bu dee immigration moo tax ñu jàpp la loolu wax. All right, so the next question then was, well, what to do, about how to get an immigration attorney. The best thing that you can do for yourself is meet with an immigration attorney, have a consultation, see if there's anything available to you. The reason you do that is because there may be something available. And also, because as been mentioned, there are people out there who want to take advantage of you. Give them a few thousand, they'll get you a green card, allegedly. Okay? I deal with this every day. I filed my number of complaints against these attorneys and against these other individuals. If you know what's available to you, you can protect yourself from being taken advantage of. So li ma wax mooy demoon nga gis lawyer bi moom dina la wax li mën a nekk lu mën a nekk xëy na am nga yoon boo xam ne mën nga ko jaar pour am kayit wala déet waaye moom dafa ne am na ñoo xam ne dañ lay laaj xaalis ne la ah mën nañ la liggéey green card wala mën nañ la gisal yoon boo xam ne xëy na li nga ci mën a jógee am kayit te moom arrivé na moom mu file complaint ci yooyu parce que xam nañ ni xam na moom ci boppam ni ko loolu mënta def. But after you have your consultation, if it seems that there's nothing available to you at the time, and you meet with an attorney who you trust, who you feel comfortable with, speak to the attorney about your fears. I know when I have clients who unfortunately there's nothing available, there's nothing I can do, I make sure they know that if anything happens, call me. Don't pay somebody like a monthly, it's called a retainer fee. Don't do that. So li ma wax mooy même boo gisee looy bi la ah mu nekk ni dara am fi pour yow mu nee na bu dee da nga am loo ragal wala loolu fii mën nga ci waxtaan ak moom kenn mën na la digal comme ni mu wax sànq bu dee ay suba ñëw loolu la ngay def mais dafa ne tamit bu dee même moom bu dee ku mu laa defal dara dafa la naan bu dee da nga nekk ci situation boo xam ne mën nga soxla loolu mën nga maa ko. All right, then the third question, or the question of the third person. Can I ask quickly, when you talk about consultations, are they always free or they can be paid? Oh, both. I mean, we charge $40 for a consultation too. Okay. So you look at my consultation, because I'm not lawyers, you have to then you join free consultation. So you look at that consultations is for gratuity, or if I want to say about your current and you pay full consultations. Regardless of free or paid, what's most important is that the attorney listens to you and that they spend that time with you and they really answer and explain everything to you. Everybody here is intelligent. You need to know why things are the way they are. So li mo wax mooy li am solo mooy mu doon consultation boo xam ne da ngay fay wala fay loo importance bi mooy que looy di jël temps déglu la expliquer li muy def parce que nee na ku nekk am na xel donc mën nga comprendre donc boo liggéey ni lawyer make sure que ni dina jël temps déglu la bu baax aussi expliquer la moom li mu fas yéene def. I just want to add, in a previous life, I was also an immigration lawyer, and I think, I think something that's a characteristic of an honest immigration lawyer is that they will tell you if there's nothing that can be done. They will be honest with you about what your choices are, and I think some of the really abusive lawyers out there will take advantage of people who want to feel some kind of hope, but sometimes that's very irresponsible. So li ma wax mooy bu njëkk ba moom immigration lawyer la woon
te naka ngay xamee immigration lawyer bu baax ak bu bon mooy koo xam ne nangu na laa wax dëgg donc am na ñoo xam ne dañuy profité ci situation bi comme situation bi ñu am léegi nii di la gëm loo xam ne mënta nekk donc li ñu wax daal mooy liggéeyal koo xam ne nangu na laa wax dëgg ak dëgg bi mu mënti doon. Okay, then the next question was about what's called order supervision. That's when you have to go to immigration every 3 months, every 6 months, once a year, whatever the case may be. We've had many clients who have had to go to these orders of supervision since January 20th, and we've been worried and nervous every time. But each of those individuals, and some of them have some pretty bad criminal convictions, they're still New York, they're fine. So ki laajte woon li ñuy wax order of supervision mooy maanaam ñi nga xam ne immigration daf leen di wax ñu dellu si ñëw every 3 months wala 6 months moom li mu wax mooy am na fi ñoo xam ne ñoo xam ne am nañ order of supervision boobu te ñoo ngi New York ba léegi dara dalu leen parce que ki ko doon laajte dafay laajte ne ñi ko am de fi mu nekk nii dañoo ragal lan la ñoo war a def est-ce que heure bi bu jotee war nañu dem wala ñu toog moom li mu wax mooy am na ñoo xam ne am nañ ko te ñoo ngi New York ba léegi donc loolu mooy maanaam demal bu dee da laa war a demal. There's of course always a risk that you may be detained when you go to the order of supervision, when you go to the check-in. But there's an even greater risk, more like a very, 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 very high likelihood that you will end up in detention if you don't go. That's a great way to be picked up by not showing up. So li ma wax mooy même bu ñu la joxee order of supervision bi am na toujours risque booy def immigration mais dafa ne risque boobu xalaat risque boobu mun la tax a bañ a dem parce que boo demulee loolu mooy comme ni ñuy wax rek flag la donc mën naa tax ñu jub la ñu xam nañ fi nga nekk anyway donc mën na tax ñu ñëw jël si la. If you do have an order of supervision and you are going to the check-in, make sure that you bring a friend with you who either has a green card or is a U.S. citizen, just so there are no issues, because they'll know if you don't come back. So dafa ne bu dee da nga am rendez-vous sa order of supervision bi ñu war a dem mën ngaa ànd ak koo xam ne am na green card wala nekk citizen comme ça boo demee te nga dem ñu téye la au moins dina am boo xam ne dina xam ni yow téye na xëy na peut-être bu boobaa dina mën a commencé jéem a lijjanti xool na la ñuy def pour nga mën a génn. Make sure that person has a copy of your immigration file, or as much of your immigration file as exists, or that you have, so that if there's an issue, they know they already have the documentation, and so that they can go to an attorney to try to file what's called a stay of removal. So dafa ne bu dee kooku ngay àndal making sure que moom yor na copie wu sa file parce que bu dee da nga dem ñu téye la moom bu boobaa moom moo lay doxal say mbir donc bu boobaa dafay dem ci lawyer jox ko sa copie file pour mën a to file what did you say? It's called a stay of removal. Pour file lu ñu tuddee stay of removal donc voilà. Nit ki ngay àndal ko mu jox la ko mu am sa copie file. I have just a quick question. That's really where trust comes in, because if you give your entire immigration file to somebody that is close to you, supposedly, but somebody can be close to you today, and in a month or a year or whatever situation can happen, and can that person use that information against you? So li ma ko laaj mooy dafa ne bu dee nga am order of supervision ak yooyu mën nga am koo àndal waaye ki ngay àndal na nga ko jox sa copie file comme ça in case ñu téye la ko moom mën nga dem ci loolu ma ne loolu pour que nga def ko dafa doon koo xam ne vraiment trust nga ko parce que mën nga trust kenn tey dara dox seen diggante mu doon benn weer wala benn at situation bi changé est-ce que nit ki mën naa jël information boobu use ko against you loolu laa ko laaj.
I mean, I would give it to them like at 26 Federal Plaza as you're going in. I wouldn't give it to them till on to. But there's honestly nothing in there that the government doesn't already have themselves. Okay. So li mu wax mooy bu dee da nga koy jox sa xarit bi anyway da nga koy jox boo leen àggee immigration ñu doon loo xam ne da nga koy jox mu téye ko këram ak yooyu et que de toute façon information boobu noonu amul dara loo xam ne gouvernement bi ump na ko xam ko. And this also will segue into the next question. If you are going to order supervision to check in and you have children, young children, school-age children, make sure that the school make sure that you authorize somebody else, if need be, to pick up the children from school that day. So bu dee da nga am order supervision nga am ay doomi ndaw yoo xam ne dañ leen war a jëli li gën a wóor mooy nga jox autorisation kenn pour que mu dem jëli xale yooyu in case yow ñu jëli la. So the question was children, right? I mean, if you have kids. No, the question was those mother and dad who are undocumented, but they and have kids in here. How your organization can help them to try to legalize this situation? Sure. Well, I also want to thank you for clarifying that, but I also want to continue with what I was saying because people have children here, right? Yeah. They're concerned what happens if they're detained. If not children, if you're detained as a parent. Yeah. Foster care is the default. We don't want our children to go into foster care. What you can do is you can sign over what's called standby guardianship for your children. That in case something happens to you, that you've designated this person to be the temporary guardian of your children until everything's ironed out. Okay. So li mu wax mooy Fara ko doon leeral mais dafa ne am na importance ñu wax parce que tamit am na fi ñoo xam ne dañu am ay doom yu ndaw te bu ñu demee tey leen bëgg nañ xam seen doom ci ñu nekkee parce que nit ki bëgg sa doom indem ci foster care ci système bi donc li muy wax mooy li muy dugal mooy nga am koo xam ne dañ ko jox lu ñuy tuddee stay by guardianship nga xam ne da koy jox autorisation pour que mu liggéey la sa doom parce que ay obviously ay mineur kii mineur yi bu ñu doon seen bopp il faut mu am adulte boo xam ne. So to answer the question that was actually asked, in order to benefit from having any U.S. citizen children born in the United States, you really can't do anything until the children turn 21. Okay? And just because they're 21 years old doesn't mean that you can actually regularize your immigration status, in other words, get a green card. It all depends on how you came to the United States. Okay? You came in lawfully with your own passport, your own visa, great. If you came in with someone else's, you're in a bit of a tougher situation. If you came in across the border, you're in an even tougher situation. So it really all depends, and if anybody does fall into that category, the best thing you can do is speak to an attorney. Okay? So, moment nga xam ne am fi doom bu juddoo ci lay amante mooy bu xale bi amee ñaar fukki at ak benn. So bu amee ñaar fukki at ak benn ci la lay mën a defal dara. waaye loolu dafay fekk yow nga dugg fii ak visa ak say kayitu bopp. bu dee yow nga fee dugg ak kayitu kenn wala nga cross border bi du yombee noonu parce que ñu bëri nañu xalaat ne bu fi toogee rek ba seen doom am ñaar fukki at ak benn dinañ leen mën a génne ci pax li nekk waaye lépp day dépendre ci ñi nga duggee ci dëkk bi. waaw mais dañuy rafet njort rek ne bu demee ba toll ci loolu bu soobee yàlla dinañ ko lijjanti am Right. So if you are receiving mail from previous tenants in your apartment, and of course, well, if that mail is coming from immigration believes that that person is still living there. Go to the post office, speak with them, bring, of course, the envelopes that are not addressed to you, because those can be returned to immigration with that old immigration that person's not living there anymore.
So would you want ki laajte woon ne dafa am maire boo xam ne ay neen yu jógee ay lettre yu jógee immigration ci ñëw ci këram te ñi moom lettre yooyu dëkkuñu fa li mu wax mooy mën nga dem post office yóbbu leen lettre yooyu wax leen ni ñi moom lettre dëkkuñu ci kër gi ñoom bu boobaa dinañ delloo lettre immigration ñoom dinañ xam ni bu boobaa ñoom dëkkuñu fa et dinañ arrêté dinañ yónni lettre ci adresse boobu. There is a question about street vendors, people who sell things on the street, and whether there's anything to fear from interactions they might have with the police department. So I can say a few things on this question. The New York Police Department is a totally different law enforcement agency from immigration. They're separate. And the mayor and the police commissioner have made it very clear that the police department is not going to suddenly turn into a bunch of immigration agents. That their mission is to promote public safety in New York City for everybody in New York City, including all immigrants in New York City, and that their responsibility is not to enforce the federal immigration law. Their responsibility is to protect public safety here. So that's the first thing I want to say. So you know why police immigration ñaari entité yu différent police lan mooy seen liggéey fii mooy assurer sécurité ñi nekk fii résident New York mooy sur le plan local li nga xam ne moom mooy immigration ñoom seen yoon nekk ci. Wow. And so, people who need help because they've been a victim of a crime, or they witnessed a crime, you can report the crime to the police department. The police department will not ask about immigration. So, bu dee nga gis dara nga fekkee crime wala nga nekk victime of crime, mën nga dem police wax leen sans problème ñoom duñu la laaj ndax am nga kii dem di seen yoon nekku ci. And the police department is committed to focused enforcement tactics and neighborhood policing to work with communities to address crime. And they don't want to jeopardize that by creating more separation between them and immigrant communities. So, li mu wax mooy police li ñu bëgg def mooy community policing. Community policing mooy nekk ci biir communauté bi di mën a def seen liggéey. Donc ñoom loolu bëgguñu jël risque que loolu yàqu parce que bu ñu demee ba immigré yi ragal leen parce que dañu xalaat ni man bu ma demee police dañ may laaj sama kii bi wala dara bu boobaa community policing bi ñu bëgg a def du mën a nekk parce que ku la ragal du mën a ñëw di la wax dara donc ñoom loolu moo tax mbirum immigration seen yoon nekku ci. And so there are very limited circumstances where the police department may work with immigration, but those circumstances are restricted to individuals who've been convicted of a serious crime. Okay, li mu wax mooy am na condition yoo xam ne police ak immigration dinañ liggéey mais loolu ñu ngi ko yamale ci ñi nga xam ne jàpp nañ leen ba seenu tooñ wóor na ba nga xam ne dañ leen di wër di leen seet. I'm still not sure though that the question was addressed because pretty much what she was asking is about the street vendors. And we've seen the police raid their shops many times over and take their stuff. Does it end there? Do they just do community service? Or the police department is going to have to report to immigration as far as those people are concerned? So I think for street vendors who are ticketed or arrested for vending without a license or having troubles with the police, those are considered low-level crimes. They're not considered crimes that are so serious that the police department would cooperate with immigration for those crimes. Thank you. So, bu fekkee nag ñuy jaay ci mbedd mi kuñ ci dindal ticket yi wala nga am benn problème loolu nekk na ay tooñ yoo xam ne tooñ yu ndaw la yoo xam ne jarul police di dem ci immigration bi wax ak ñoom
kon ñi gaay ci mbedd ni bu ñu amee ticket nañ ko moytu mais bu ñu amee ticket na seen xel dal ne xëy na duñu ci am problème ba leen di boole. However, there's an incidental question that just popped up. Let's say I am driving with an illegal immigrant who got pulled over, or I am illegal and I'm driving with a permanent resident or a citizen. The police asks for my ID. What's going to happen? So if you're driving, I'm not driving. I'm riding along with my friend or whoever I'm riding along with who is perfectly legal, but I'm not. And the police pull him over and ask for IDs. What am I to do? And if I pull my ID and show it to the police, what's like to happen? Lady, you know what I'm rapidement. Lady, government like this one. Ma ànd ak ko am kii citoyen la wala moo xam muy dawal pour le flow wala moo xam lu mu def police pour ko man maa ngi ci oto bi mais man aw ma kii mais am na ID police laaj ko sama ID léegi nan laa war a def la moo na arrivé. So, generally, if you're stopped by the police, maybe, either for a traffic stop or, maybe for littering on the street, sometimes there might be some kind of low-level offense where you could get a ticket. If you don't have ID, the police officer may need to bring you back to the precinct to figure out who are you. If you do have ID and it's a low-level crime and they can give you a ticket, that's something that they can do. So, it's a good idea to show ID in that instance. A card like the ID NYC card, which the city issues, that card is accepted by the police department, and it doesn't say, oh, I'm an immigrant. It just says I'm a New Yorker. It has your name, it has your photo, it has your address. That's what the police department needs in order to identify you and know who you are. So that's a good option for those people who don't want to carry their passport around or don't want to use their green card, that they can use an ID NYC card. Okay, lii mooy xëy na peut-être dernière question bi après ñu tëj n'est-ce pas? Donc li ñu ko wax mooy bu fekkee situation boobu arrivé na li gën mooy nga joxe ID. may leen li gën mooy nga joxe ID bi parce que boo joxewul ID bi léegi policier bi dina la yóbbu ci président bi seet yow yaay kan mais bu fekkee joxe nga ID su jaree bu bindoo la ticket dina la bindoo ticket ID New York City bi ñuy jox nit ñi doy na ID NYC doy na bu ñu la ko laajee boo ko joxee police bu ñu ko xoolee dinañ la mën a bàyyi nga def donc bu ko ci amul woon peut-être nga wut ko bu ko am nga commencé di ko yore parce que dina la mën a musal la jërëjëf. And maybe the concern is just to identify you and know who you are. Mu ngi ñëw ci question yi ñu dese. ñu ngi ñëw ci question yi jeexagul. So the next question is about public assistance. There was an executive order that was leaked that would, cause issues to individuals who receive public assistance, will likely receive public assistance. That executive order was never signed. Okay, hasn't been signed yet. So the government made an executive order, décret, boo xam ne da doon concerné ñooñu ñi nga xam ne dañuy recevoir public assistance. Mais na executive order bi kenn musu ko signé, musul jàll, musul dem fenn. Donc ñu war ñoo ragal loolu. And if you're receiving Medicaid now, and you may be undocumented, that's fine. There's certain avenues where you can do that. That's because the state determined already that you're a person residing under color of law, crew call. They determined that you're eligible under New York state law for Medicaid, so continue receiving Medicaid. So when you're apply for public assistance, for instance, Medicaid, when you state with your hair, so you're eligible. So go eligible loan in local job, don't the law more importance. So then the question was about, the next question was concerning, not revealing who you are, where you're from. Yeah. The worst thing you can do is lie. Nena, dafa am ku laajte woon question par rapport ak wax fi nga jógee ak nu tudd ak yooyu mu ne li ñuy bay li nga xam ne moom waroo ko mës a def
mooy fen wax lu ñu dëgg di wax immigration di wax lu ñu dëgg. In immigration proceedings, credibility, your truthfulness, your honesty is the most important factor. Mooy booy di def immigration nee na honesty mooy sa honnêteté li ñuy wax ci français ak ability to wax dëgg wóor ak dëgg. waaw wóor ak dëgg daal loo xam ne la ñoom dañu ko fonk. And the way it works is that if they don't believe you about one thing or some sort of lie has been uncovered, and it may be something, sometimes that may be a good solution, and the long term it's horrible. So li mu wax mooy short term bi ci léegi-léegi nii ci tàng bi xëy na mën nga xalaat ne xaaral ma fen bu gaaw bi rek comme ça ma génn ci peut-être dina régler sa problème léegi-léegi waaye xëy na bu ñu demee ba ci kanam xëy na mën na laa gaañ daal. And the last question was concerning criminal convictions. Well, the best is for there to be no criminal convictions. Okay, that's optimal. mooy li may dafa am ku posé question ci catégorie criminal convictions ak yooyu mooy li mu ne li mu wax mooy li gën mooy nga bañ koo am criminal convictions. So there are two different issues here. Okay, one is if you, and again, if you have a green card or if you're undocumented, you're treated the same. If you're in the United States versus if you have a green card, you're traveling back in. Okay, so we'll talk about the easy one first. That's if you have a green card, you're coming back to the United States. So nee na dafa am plusieurs cases léegi case bi muy njëkkee mooy nga am criminal conviction am green card ba pare wala dellu si dëkk bi. Just because you have a green card doesn't mean you're protected and that you'd be allowed back into the United States if you have a criminal conviction. So boo amee criminal conviction mooy maanaam nga def dara ba yoon waaw dal sa kaw ba ñu reconnaître yow def nga loo xam ne waroo ko woon def léegi bu dee yow nekkoo citizen te green card rek nga am nga génn na bëgg duggaat ci kër gi ci dëkk bi sorry mën nañ laa mën na conviction boo nga am mën na laa yàqal te bañ laa garantir entrée bi parce que mën ngaa ne man am naa green card donc war naa mën a dellu waaye mën na la andil problème. The Department of Homeland Security is a bit tougher now. If you have any convictions or any arrests or a warrant for your arrest and you want to travel abroad, don't do it until you talk to an attorney. So nee na ak changement yi ñu gis yëpp ak Department of Homeland Security moom fi nga xam ne moom mooy lijjanti mbir yooyu bu dee da nga am criminal conviction wala nga am benn problème ak yoon li muy digal mooy balaa nga tukki nga wax ak lawyer. So then the other situation is if you are already in the United States, but you haven't left, you've been arrested, whatever the case, or convicted, whatever the case may be. So the way it works in immigration is 2 crimes involving moral turpitude and you're out. 1 aggravated felony and you're out. The question is, what's a crime involving moral turpitude? What's an aggravated felony? Those are really good questions, and it really depends on the circumstances. It's not like there's a misdemeanor or a felony, okay? We know an aggravated felony is, of course, like murder, rape, really bad things. Crime involving moral turpitude could be something like shoplifting. Oh, okay. So you will have to repeat that again. So you said if you, it's difficult to say it in terms of misdemeanor and things of that nature. But because immigration has its own categories. Okay, so li ma wax mooy immigration ci question bi xool kii dina jafe pour mu tontu ko parce que immigration catégorie boppam la am moom du xalaatee in terms of misdemeanor wala felony ak yooyu moom dafa am ay catégorie am na catégorie boo xam ne boo ci amee ñaar te mën nañ laa delloo nga am ci benn rek mën nañ laa delloo. You say No. No. Okay. It was like Lady, you must. No, that's what she said. We just need to break it down further. Lady, you must know the from ñaari façon tooñ yoo xam ne moo ngay toog
ñaar yoo xam ne moral turpitude mooy loo xam ne du grave mais comme nga dem ci bitik di sàcc ñu jàpp la shoplifting is one of those nit ñi xeex nañ ko lool da léegi dugg ren bi gis leen affaire mu fekk ni nga ne naa ko ren sama poste gis la mën na la indil problème donc ñaar yooyu mooy moral turpitude bu fekkee am nga ci ñaar mën nañu naan nangu kii yi génn green card bi la ñuy nangu aggravated felony mooy nga rey nit wala nga siif jigéen wala nga def affaire yu grave kooku benn rek doy la soxlawul ci ñaar donc loolu la expliqué ne green card bi ñoo xam ne protégé wul may na la nga toog ci dëkk bi may na la nga liggéey may na la nga mën a fay taxe mais am na mbir yoo xam ne boo koy def mu nekk yu ndaw wala mu nekk yu mag mën na la indil problème donc loolu il faut ñu def ci suñu xel surtout di wax ak ñi nga xam ne yaakaar nañ ne bu ñu xasee am këyit rek am nañ këyit lu leen neex mën nañ ko. Immigration law, as I said, is really complicated. It's more complicated when you add in any criminal convictions. So again, until you're a U.S. citizen, don't get convicted of any crimes. Once you have a passport, I mean, do whatever you want. I don't recommend it. I'm going to quote you on that. So you know one point, I'm not. Yung halat na yung kasi ba ng katrek yung mënatuñu am benn problème que luñ fi mënti def amul solo waaye li mu wax mooy tant que amoo citizenship nekk citoyen américain am na yoo xam ne danga ko war a moytu ñu ngi mel ni nag forum bi waroon na jeex 8 heures 9h moins 5 minutes xam naa ne ko fi daal yem ne di gërëm suñu gëstu waaw Thank you so much, Jessica. Thank you so much for coming, for coming here. Association bi leen indil lii di leen fàttali suñu mbokk Sénégalais yi nga xam ne delloo nañ leen am na benn fonds bu ñuy wax fonds de solidarité bu ñu taxawal ku nekk na ci dugal sa loxo pour ñu jàppale leen di leen fàttali également am nañ benn gan boo xam ne dañ koo jëlee Sénégal doomam feebar ñu indi ko fii di ko faj loolu itam na ci nit ñi dugal seen loxo ci mbirum immigration bi yamale wuñ ko fii am na task force boo xam ni association des Sénégalais d'Amérique taxawal na loolu dafa wër Amérique ressources yi nekk yëpp pour ñu mën di concerté wu dinañ ànd également ak yeneen organisation yi nekk biir Etats Unis nekk ay Sénégalais comme ça ñu xam fan la problème yi am ñuy continuer di waxtaan ak ñoom li fi wax African Services léegi wax également que nit mën na fa am help sur le plan légalité du cher danañ jokkaloo ak ñoom ànd ak ñoom ci liggéey bi wax ko ci rajo bi ba nga xam ni kenn dootul dem di fay ay avocat yu cher lii également am tey luy bëri di am la dinañ ko amalaat ci ay yoon yu bëri ak ay anam yu bëri ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci leen jàppale thank you so much. I think you're interested. You want to say something? Okay, we'll let you say something and then Super. Hi, really quickly. My name is Alexandra Booth, and I'm a journalism student at CUNY's graduate school. Jessica did mention about making your voices heard in the community. I do live in Harlem, and I'm doing a project, a documentary on the West African community, specifically the Senegalese, and how you guys are being affected by this ban. So please feel free to talk to me afterwards if you feel comfortable telling your story. I will do everything in my power to protect your identity. Full disclosure, it is a documentary, so it would be on film. But I really think this would be a good opportunity for all of you to have your voices heard. One last thing before we translate, we really want to thank very much Isa and Bapta for translating this. Okay, so thank you Mohammed and Bapta, please translate what Jessica, what's your name again? Alexander, and we will put your information through the secretary here. If anybody want to contact you, they can get it from them. And thank you so much for sending the TV, SIA TV. Thank you for covering this event. Thank you so much also. Journalist léegi li avocat bi Jessica wax mooy maanaam ñuy fexe ba nit ñi di ñu dégg dafa am importance donc moom dafa def benn programme boo xam ne képp koo xam ne sa xel dal na ba nga xam ne mën nga ñëw waxtaan nettali sa histoire moom pare na pour jël la et surtout li ci gën a am importance bu soobee yàlla dina fexe ba kenn du xam kan mooy wax
dina nekk sa histoire booy seetaan teel ñu ngi gisee ñuy bloqué kanam nit ñi ak yooyu ba nga xam ne kenn du xam yow yaay kan képp koo xam ne confortable nga pour nga jàppale ko ci projet boobu man maa ngi leen di encouragé da ngeen ko def parce que loolu moo tax ñu dégg ñu loolu moo tax ñu xam ne ñun am nañu loolu moo tax ñun groupe lañu boo xam ne mën nañu ñoo respecté boobu ëllëgee ci si biir lu ñuy def ñu xalaat ñu ci. na ngeen ci xalaat jërëjëf.